Hey guys, this is Waris again, and well, uh, this is gonna be a quick video. I'm just going to explain. Uh, well, in this gun, I'm going to swap the nose. I'm gonna like remove the adjuster, right? And I'm going to install this pushing lever. So it's gonna be a gun without depth adjustment. Okay, and for that I need the nose, and this is interesting because I'm going to be installing this nose, which is one of the first noses available uh, when the Hitachi guns um, hit the market back in 80s, I think, like yeah, like at least 25, 30 years ago. And the guns, obviously the original and first gun, the NR83A, just A, um, just like this. NR83A was the first gun, but eventually they made a few like models, I guess, until we had the first like different gun, right? We noticed the first differences with the A2 models, and that's how you can like know how old your gun is, because in the A2s we don't have the bulbs, we don't have like the old bulbs, right? In the A3A never had any kind of type of adjuster. We're just like this. I mean, with the pushing lever that holds like a little ball right here, right, and pushes like the plunger, like a pin, like, right. Uh, and for those we had this nose. I mean, this nose, it's a nose for a gun without depth adjustment, right? But it's an old nose. I'm surprised because you don't get to see this every day. And these ones don't even have like a thread inside, like these ones or the late models, right? They don't. So how can you attach, right, magazine to the nose if these noses have no thread? Well, this is what you're gonna do. These noses work with these nuts. I mean, nuts for M6 bolts, right? And as you can see, there's one right there and one missing. uh, I'm gonna swap. I'm gonna swap the noses on this gun. I'm gonna use that push lever, and I'm going to remove that nut. I'm gonna put these two. They're not new, but they're good, right? So you can see just with something, just like you can just like take it out, right, and put in the new the new the new the new nuts, and it will work. That's how these ones are working. Actually, it's kind of cool, kind of fine, because what happens when you damage your thread on these noses, right? The nose, I mean, they pretty tough, they pretty hard, made out of some kind of really strong steel, but eventually they go bad, right?
especially if you're like bolting and bolting that often, right? Like your magazine. But it's not a common issue, but that's what happens. So you know, it's like easier just to replace the nuts, install new nuts and new bolts, because the bolt is gonna hold in the magazine with a nut on the inside of the nose, right? Which is kind of clever and interesting. But we don't have these ones anymore. So you know, remember the ones with this kind of shape right in the pin. These are the good ones. Only God knows, and only God knows how old this is. So it's for you, and you're lucky. You're lucky if you have one of these, because they're the best ones. Okay, so that's all I have to say for now. Bueno, chicos, lo que les quería decir que con esta pistola vamos a cambiar la nariz. Va a ser es una pistola de regulador, la vamos a hacer sin regulador, con esta punta. Y esta es la nariz que vamos a ocupar, porque pues saben que se necesita cambiar la nariz porque las narices son diferentes. Es una nariz por una pistola con regulador, es una nariz por una pistola sin regulador. Pero esta es una nariz de una pistola muy vieja. Las nuevas no tienen esta forma, no tienen este pin, pero esta punta trabaja con esta nariz. Esta es de las más viejas. Como les mencionaba ahorita, la versión más vieja es la NR83A. Se distingue por las válvulas, pero también en esa salieron varios modelos, se puede decir, que no cambiaban, porque las válvulas del gatillo eran las mismas, las que trae la punta aquí el tornillito y pucha un pin gordo de metal hacia adentro. Es como las podemos identificar, pero en esas, aunque todas son iguales, pues más que nada cambia un poquito el modelo, o más bien el año, porque se siguen llamando 83A nada más. Ya esta es la 2 y pues aquí ya cambiaron las válvulas y es cuando empezaron a salir las pistolas con regulador. Pero esta es una muy vieja, de una pistola sin regulador. Es demasiado antigua. Solo Dios sabe cuánto tiempo tendrá, cuántos años. Y la podemos identificar por esto, por este bordito que tiene aquí, por este contorno, por esa figura. Y pues igual funciona bien. Solo vamos a instalar la nueva punta y es todo. Estas no tienen rosca como estas, como las nuevas, para los tornillos. Estas tienen un espacio donde va una tuerca adentro. Una tuerca de cada lado. Aquí vemos que nos falta una. Aquí tengo estas dos. No son nuevas, pero están buenas. Y es de la manera que funcionan. Con una tuerca de cada lado. Entonces el tornillo entra por el otro lado y ya la aprieta. Creo que es algo inteligente, creo que es mejor, creo que es muy bueno, porque así pues la rosca nunca se daña. Nada más pues se cambia la tuerca si es necesario, o el tornillo, porque pues ya ven que es muy común que la carrillera se afloje, pues los tornillos de la carrillera. Y bueno, de esta forma creo que también o sea, no hay forma que se dañe la rosca, y sinceramente no creo que también se dañe mucho la tuerca. Porque por ejemplo estas tuercas son de presión, estas tuercas tienen el plástico por dentro, entonces es difícil que se aflojen ya cuando el tornillo ha entrado ahí en la rosca de la tuerca. Y pues no vamos a tener mucho problema. Creo que esto es inteligente, estos, no sé, los años 80, 85 quizá. Pero pues bueno, ya no vemos este tipo de partes. Siempre lo digo, yo creo que por lo mismo, ya que si no hay ventas no hay ganancias, y todo lo más viejo se puede decir es lo mejor. Esto fue algo muy inteligente, así que si ustedes tienen una de estas, saben que es una pistola de las más viejas, quizá la más vieja, las primeras generaciones que salieron de pistolas Hitachi para framing, y pues tienen suerte de tener una de estas, porque esto no se ve todos los días y pues es lo mejor. Imagínense, se barrió el tornillo, ok, no hay problema, ponemos una tuerca y es todo. Queda mucho mejor, no hay forma de que se vaya a aflojar, no hay ni siquiera por qué poner sellador. Entonces esto es lo que les puedo decir. Pues nada, era un video rápido. Hola a todos, y pues me despido. Nada más quería que checaran este pequeño dato, y luego poner esas dos nuevas tuercas, y la vamos a hacer
con regulador a sin regulador. Así que pues eso es todo lo que les puedo decir. Saludos, gracias por ver y hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.